Okay, very good evening to you all. First of all, I warmly welcome you all to this auspicious occasions. Welcome to the session. This session is about internship for undergraduate, university life to corporate world. It's an exciting and enriching experience that brings students and our guests together. I'm M.E.M. Azam from Vividra, University of Vocational Technology. I'll be the host for the next couple of hours on this session. Before we initiate the session, we have a special guest today. He has a lot of experiences in terms of this education and training, who will be sharing many things from the audience. So the audience will be beneficial in terms of this session, and they will be very good competent in terms of this internship. So before introduce his name, let me introduce his achievement and experiences briefly. He has over 15 years of experience, out of which more than 10 years in education and training. He has earned his graduate diploma in marketing from SLIM and subsequently earned his MBA from Cardiff Metropolitan University, UK. Furthermore, he is a Sigma Black Belt from Caterpillar, and he is a past president of SLIM Toastmasters. And currently he is employed as head of training at UTE and also an academic advisor in Academic of Future. So our special guest for this session is today, Mr. Gayan Maldeniya. I warmly welcome you, sir, for these auspicious occasions. I hope you have brought many things from our audience and they will be gaining many things from you. So this will be very useful for the undergraduate and our audience. So you can be on live stream now. You can go through our Facebook and YouTube, so you can see the session and you will be very beneficial from this session. So let me welcome our special guest for the session, and he will be continue the session. Now it's over to you, sir. You can continue the session. Thank you. Thank you, Azam. Very good evening to each and every one of those who have joined with us in this wonderful Saturday evening. Thanks for Team Vividra of UOT, University of Vocational Technology, for inviting me for this wonderful session in this evening. So let me share the screen. I hope now you can see my screen and I am audible to everyone here. Yes, sir. Okay, good. How is the day? So today is the second last day. Tomorrow is the last day of the year 2023 and we are stepping into the year 2024. අපි 2024ට යන්න තව එක දවසයි තියෙන්නේ. අද 30 හෙට 31 ඊළඟට ජනවාරි 1 වෙනිදා. ඉතින් මේක අපේ year එකේ remarkable. This is one of the remarkable couple of days of our year. So we are just about to end 2023 and to step into the year 2024. So let's see what are the things that we need to inculcate in our life as university students when moving to 2024, especially those who are looking to break the ice of being a student in the university life and you are trying to step into the corporate world next year. And most of you are in the threshold of the university life and moving to the internships and through the internships to university life to corporate world. අපි මොකක්ද මෙතෙන්දී වැඩිපුරම දැනගන්න ඕනේ මේ university life එකේ ඉඳන් corporate world එකට යනකොට. Today we are going to discuss about key 4 points. One,
how we can apply and find internships, then how we need to stand out in terms of preparing our CVs, resumes, and covering letters, and how we can score at the interviews. අපි මේක apply කරාම interviews සමහර වෙලාවට අපිට call කරනවා. Sometimes you may get direct implant opportunities, but most of the time you get into interview sessions where you are being selected through how you perform at the interview. ඉතින් ඒවා කොහොමද අපි කරගන්නේ? Then what's the importance of your networking to become professional in the corporate world? In corporate world, you not only get into a job, this reflects on the entrepreneurship life as well. Own business if you are trying to become entrepreneurship, still you need to know these basics to become a best employer, entrepreneur. So let's move forward in this session. I was introduced by the team. Thanks for that wonderful introduction. And let's see what are the things that we need to understand in this whole context. අපි මේ ඉන්නේ අපේ life එක අපි හිතුවත් එහෙම මෙන්න මේ කඳු පන්තියක් වගේ. Our life is like a series of mountains, right? You have started with your school life. ඔයගොල්ලන්ගේ පාසල් කාලේ මතකද? I think it's about 12, 13 years of education in your school, wherever. So you may be in a school of sometimes in the Colombo city limits, but sometimes you may have studied in the outreach, maybe a distance, maybe from northern region, Jaffna, Anuradhapura, Polonnaruwa පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්. Sometimes you may be down south from Galle, Mathura, maybe towards the eastern side, however, you are now in a one bunch at your university. So, ඔයගොල්ලෝ එක ස්කෝල වලින් different cultures වලින් ඇවිල්ලා දැන් මේ university එකේ එකට ඉගෙන ගන්න. So, ඔයගොල්ලන්ගේ school life එක ඔයගොල්ලෝ මතක් කරොත් එහෙම grade 1 2 3 4 5 ඔය කාලේ පොඩි ළමයි නේ. So we all are small kids. පොඩි ළමයි අපි කියන කරන දේවල් ගහ ගන්නවා, වතුර විසි කර ගන්නවා, විහිළු කරනවා, ඒ වගේ දේවල් එක්ක තමයි අපේ life එක ගත වුනේ in our school. මතක් කරගන්න කොහමද? මතකද? Can you go back to your school life? මොනවද ඒ දවස්වල කරේ කියලා. So maybe you would have a hurdle at the grade 5. පහේ ශිෂ්‍යත්වය කියන්නේ. So year 5, grade 5 scholarship examination is one of the, I think, the first remarkable milestone in any student's education life. අපි පහේ ශිෂ්‍යත්වය තමයි ගොඩක්ම serious ගන්න exam එක මුලදිම. අපේ education life එකේ අධ්‍යාපන ජීවිතයේ මුලම හම්බ වෙන කඩයිම. ඉතින් ඒක සමහර අය pass වෙනවා, සමහර අය fail වෙනවා, සමහර අයකින් success වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි grade 6 7 8 යනවා. මතකද grade 9 10 වෙනකොට ඔය primary section එකේ අයියලා තමයි when you become grade 10 11 student, right? First time you as a boy start wearing a long trouser. දිග කලිසම සුදු පාට අඳින්න පටන් ගන්න ඔය කාලේ. Girls එහෙම ලොකු වෙනසක් නෑ ඇඳුමේ, but still ඔයගොල්ලෝ ඒ tier එකේ grade 1 to 10 O level වෙනකන් ඉන්න කණ්ඩායමේ ලොකු අයියලා අක්කලා තමයි when you become grade 10 11 student. ඒ කාලේට කොහමද feel වෙන්නේ? මේ කන්දේ මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පේන කන්දේ ස්කූල් කියලා මම උඩින් දාලා තියෙනවා. ඔය තමයි ස්කූල් ලයිෆ් කන්ද. හරිද? ඕක නැගලා දැන් ඔය මැද හරිය පහු කරා උඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. So one tip away, go to the top of the mountain. අපි O level කාලේදී ටිකක් අයියලා වගේ ඉන්නවනේ. O level ඉවර කරලා හැබැයි අපේ A level classes වල ඉන්න අයියලා අක්කලාට බයයි නේ. They are the people the students who controls the entire school system. Ground එකට ගියත් ඒගොල්ලෝ තමයි අයියලා අක්කලා විදියට ඉන්නේ. අපි තාම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහායින් ඉන්නේ. We are just after O level. හැබැයි අපි A level classes වලට ගියාම so we become the top. අපි
A level second year එක කියන්නේ මේ school කියන education school කියන කන්දේ school කියන mountain එකේ we are on the top. උඩම ඉන්නේ. Right? අපිට උඩින් මේ පේනනේ පින්තූරේ you can see there is no a crow. කක්කෙක්වත් අපිට උඩින් යන්න බෑ අපෙන් අහන්න නැතුව. අපි තමයි ඉස්කෝලේ ඉන්න අයියලා කළා. ඒ feeling එක ඔයගොල්ලන්ට තිබ්බද ඒ කාලේ? Have you had that feeling during your school life? මතක් කරලා බලන්න. මම හිතන්නේ තියෙන්නදී. නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. මට නම් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Then you after the A level සමහර අය jobs වලට යනවා සමහර අය එනවා යුනිවර්සිටි එකට. So මෙතන ඉන්නවා අපිත් එක්ක යුනිවර්සිටි එකට ආපු ටීම් එකක්. So those who have selected to get into universities. එකපාරට මොකද වෙන්නේ? අපි ඊළඟ කන්දට transfer වෙනවා. යුනිවර්සිටි කියන කන්දට. හැබැයි ඒ කන්දේ උඩටද අපි යන්නේ? නෑ. ඒ කන්ද පාමුඩට. ස්කූල් කියන කන්දෙන් යුනිවර්සිටි කන්දේ පල්ලෙහාට තමයි අපි jump කරන්නේ. අපේ ඊළඟ milestone එක ඊළඟ hurdle එක අපි තියෙනවා university life එක. ඊළඟට university life එකේ පළවෙනි අවුරුද්ද මතක් කරගන්න. Sometimes if there are anyone who is already in the university first year here would maybe experience in this third year fourth year කට්ටිය මේක experience කරලා ඇති. සමහර වෙලාවට අයියලා අක්කලා එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් නේද ඔයගලන්ට පොඩි දෙනවා පොඩි රැක් එකක්. ඒ කාලේට පොඩ්ඩක් බයයි අයියලට මොකුත් කියන්නේ නැහැ අක්කලට මොකුත් කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි කියන කන්දේ දැන් අපි ඉන්නේ සෙකන්ඩ් කන්දේ. ඒකේ පල්ලෙහා ෆස්ට් ඉයර් එකට ආවා විතරයි. right social වෙන්න social events එකේ කියවා තියෙනවා events වල එක එක දේවල් කිව්වම අයියලා කරන්න ඕනේ. So those are the things that you undergo during the first few months of your university life. තාම අයියලා වෙලා නැහැ. But second year third year වෙනකොට එක එක socialize වෙනවා එක එක clubs වලට යනවා when you get into other groups of your friends and you engage with many of the other activities in the university, so you become extraordinary students. And third year වලට යනකොට අර ඉස්කෝලේ A level වල හිටියා වගේ තමයි ආයි. කාක් එක්කත් උඩින් යන්න බෑ. අපි තමයි campus එකේ ආයලා අංගි මෙන්න මල්ලි මෙන්න කියලා තමයි කතා කරන්නේ. That's how you talk. මේ කතා කරන විදිය am I wrong? මම හිතනවාද මම වැරදිද? නෑ මම හිතනවා මම හරි කියලා. When you are in the final year of a university, you are on the top of the mountain of university. ඔයගොල්ලන්ගේ education ladder එකේ second mountain එකේ උඩ ඉන්නේ දැන්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දැන් මම හිතන්නේ එතන ඉන්නේ නේ. කාක්කෙක්වත් යන්නේ නැහැ නේද ඔළුවට? Sometimes even the administration of the university in your control. සමහර වෙලාවට. ඉතින් මෙතන ඉඳගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ internships වලට ඊළඟට apply කරන්න හදන්නේ. Right? You are in the mind of a top of the mountain. කන්දක් උඩ නැග්ගාම කොහොමද? You can see all around. Right? ගස් පේනවා, ඈත පොඩි පොඩි කඳු පේනවා, පොඩි පොඩි ගෙවල් පේනවා. ඔයා ඉන්නේ උඩ. So your mindset is this much, right? But when you now get into corporate world, ඔයා දැන් ඊළඟට apply කරන්න යනවා job එකකට යන්න. නැත්නම් internship එකකට යන්න. corporate world එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයා ආපහු යන්නේ අර corporate world කියන mountain එකේ පල්ලෙහෙන් තමයි පටන් ගන්න. පාට ඉතන උඩට එක පාට යන්න බෑ. එතන උඩ ඉන්නේ general managers ලා, directors ලා, CEOs ලා. You are starting from the lower level. මෙන්න මේ context එක අපි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න. We need to know this context every time that we go to a organization. University එකෙන් අපි corporate life එකට යනකොට අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන්, අපිට මගහැරෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි මේක. We are now getting to the corporate world from the ground level. අපි යන්නේ අර උඩට නෙමෙයි. අපිට ඔන්න ඕක සමහර වෙලාවට අමතක වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යනවා. මොනවද මේ කාලේ ඔයගලන්ට තියෙන මේ university life එකෙන් corporate world යද්දී තියෙන විශාලම ප්‍රශ්න? What are the biggest issues and the reasons behind those things? ඔයගලන්ට හිතන විදිහට මොනවද the biggest issues? හරි. අපි ඉස්සරහට යන කතා කරගෙන මේ සාකච්ඡාවේ මම අර මුලදී point form එකෙන් ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නනවා අපි මෙතන cover කරන්න යන areas ටිකක් resume හදාගන්න හැටි ඊළඟට අපි කොහොමද interview එක face කරන්න ඕන හැටි මේ දේවල් sometimes you can learn even through Facebook, even through internet. In the internet, if you type how to write a proper CV, you get enough of tips
ඔයගලන්ට CV format එකක් කිල්ලුවොත් you get enough number of CV formats. But those things you can learn from anywhere. Right? මේ session එකේදී මම ඒවට tips ටිකක් කියලා දෙන්න. But moreover ඊවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඔයගලන්ට අද මගෙන් මේ session එකේදී how the corporate world expect your behavior once you get into the corporate world. ආයතන මොනවද ඔයගලන් ඒ ආයතනයක අතුලට ආවහම ඔයගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගලන් ඒක තමයි හරියටම දැනගන්න ඕනේ. So my experience I am sharing as a senior manager of an organization, what we expect from a university student once you get into the corporate world, maybe as an intern or maybe as a beginner as in the employment. මොනවද මේ ආයතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මෙන්න මේ ગેප් එක තමයි මේකේ මේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔයගොල්ලෝ නොදන්නා බව. The misunderstood or the gap between your understanding of what the companies are expected by you is the gap, the biggest issue in the current context. In Sri Lanka, we have been grown up in Sri Lankan education system. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ ගිහලා කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නේ? අපි ඉස්කෝලේ යනවා, සමහරවල් ටීචර් කෙනෙක් අපිට දේවල් කියලා දෙනවා, අපේ සිලබස් එකක් තියෙනවා. We have the textbooks, we have the sums, we have the calculations to do, and we have term test every 3 months. අවුරුද්දකට term test තුනක් තියෙනවා. Sometimes we get into a we get so close to the term test. හෙට උදේ නම් test එක අද රෑ පොඩ්ඩක් පාඩම් කරනවා, මහන්සි වෙලා ලියනවා, ඊළඟට ආයි next term එකට යනවා. That's how we move progress. අපි A level වලට ටිකක් කල් තියලා වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒක ටිකක් ලොකු exam එකක් හින්දා පාඩම් කරලා memorize කරලා ඒවා ලියනවා. සමහර ගණන් හදනවා. So then we get into the university life. අපි ඒකෙදිත් ගොඩක් lectures වලට attend වෙනවා, කීන දේවල් අහගන්නවා, ගොඩක් වෙලාවට projects එහෙම කරන්න තියෙනවා. But moreover මේ අපේ මේ education system එකට හුරු වෙලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. From grade 1 to 12, then another 3-4 years in the university. So once the sooner you get into the university, sometimes your manager asks, පුතා හිතලා බලලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට solution එකක් දෙන්න. මේකට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගලගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒවට එකපාරට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න බෑ, මොකද corporate world experience නැතුව ඒවායේ හිතන්න ඕනේ tools නැතුව අන්න එතන අපි සමහර වෙලාවට block වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් අපි හිමින් realize කරගන්න ඕනේ. අපි බලන්න ඕනේ අපි හිතලා අලුතෙන් දේවල් වලට යන්නේ කොහොමද? අන්න මේ දේවල් අපේ skills වල අපි හදා ගන්න ඕනේ. අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට යන්න මේකෙදි. පළවෙනි දේ තමයි මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට I'm sure all of you have a Facebook account. Facebook accounts නැති කෙනෙක් දැන් නැහැනේ. ලංකාවේ ඒ ඉන්නවනම් හරිම කලාතුරකින් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. But I doubt whether there is any one or two. Every person has a Facebook account. සමහර වයසකටත් Facebook accounts තියෙනවා. මේ ඉතින් ඔයගලන්ට නැති වෙන්න බෑනේ. හැබැයි very few has LinkedIn accounts. Right? මේ LinkedIn and Facebook කියන්නේ two different communities. Both are social media. ඔයගලන්ගේ profile එක අතලා photo දාලා දෙකම එක විදිහට තමයි operate වෙන්නේ. But the appeal of these two social media platforms are totally different. You would see Facebook එක ඔයගොල්ලෝ පාළයට scroll කරන් යනකොට ඔක්කොම gossips, පොඩි video කෑලි, අරයා මෙහෙම කිව්වා, මෙයා මෙහෙම කිව්වා, all those rubbish stuff are there. There are things to learn. ගොඩක් තියෙන අර වගේ දේවල්. හැබැයි LinkedIn community කියන්නේ totally different community. So you don't see that rubbish, gossips, everything in LinkedIn platform. It's a professional platform where more professionals gather. ඔයගොල්ලන්ට මේ දාලා තියෙන photos වලින්ම පේන්නේ නැති. ඔයගොල්ලන් Facebook එකේ දානවනේ මල් ගස් ළඟ මේ මල් ගහ බදාගෙන මෙහෙම ඉන්න photo, මෙහෙම ඉන්න photo, right මෙහෙම ඉන්න photo ඔය දානවා Facebook profile වල. හැබැයි මේ LinkedIn profile වල ඔයගොල්ලන්ට එහෙම photos දෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් professional attire එකකින් professional appeal එකකින් ඉන්න photographs ඉන්න. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ photograph එක ඒගොල්ලෝ ඉන්න industry එකට relevant විදිහට ඒගොල්ලන් හදා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. fashion industry එකේ ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ ඇඳුම fashion එකට ලස්සන වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි it's a professional photograph. ඔයගොල්ලන් හැම වෙලාවෙම දකින්න හම්බෙන්නේ
LinkedIn profile එක professional photography. ඕගොල්ලන්ට දැනට LinkedIn profile එකක් නැත්නම් go to YouTube, learn about LinkedIn a little bit. What is LinkedIn? මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? මොන වගේ අයද ඒකේ ඉන්නේ? So how are people reacting, interacting in the LinkedIn platform? All those things you need to learn a little bit. And create your LinkedIn profile today itself. ලස්සන ෆොටෝ එකක් නැත්නම් ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ගන්න ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. ෆෝටෝ එකක් දාලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් අරගෙන soft copy එක දාන්න LinkedIn profile එකට. Facebook එකේ තියෙන අර ගස් වටේ ඉන්න ෆොටෝ එක දාන්න එපා. It doesn't suit to the LinkedIn platform. So you need to have a professional attire in the LinkedIn profile එකක් හදාගන්න. ඒකේ ඔයගොල්ලන් දැනට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ skills ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගියාම ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා කියදී. මම මෙතන LinkedIn profile එකක් හදලා ඒක කොහොමද develop කරන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. I'm just guiding you what are the things that you need to consider. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට clue එකක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන් guide කරන එක. ඔයගොල්ලෝ ඒ ඔස්සේ යන්න. So if you know that if you have to create a LinkedIn profile, ඔයගොල්ලන්ට LinkedIn profile ගැන YouTube එකේ ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඒව හොයලා බලලා ඒ අනුව වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පළමුවෙන්ම LinkedIn profile එකක් create කරගන්න දැනට නැත්තම් it's a must. මොකද CV එකක් company එකට දැම්මම දැන් ගොඩාක් වෙලාවට LinkedIn profile එක බලනවා. This is a professional crowd. මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට share වෙන්නේ ideas about the recent trends in the industries. There are learnings. සමහර කෙනෙක් articles දානවා. ඒකට අනිත් අය comment කරනවා. මේ දේවල් බලන්න. ඒවා යන්නේ මොනවද බලන්න සහ ඉගෙන ගන්න මේක දිහා. එකපාරට තමන් දේවල් දාන්න යන්නේ නැතුව ඒකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා understand කරගන්න. You need to learn what's happening in the LinkedIn platform. And importantly, you need to realize at which point and where you need to be shine. Every star shines in its own time. අපි හැමෝටම හැම වෙලාවෙම එක විදියට මේ ලෝකේ success වෙන්න එහෙම නැත්නම් එක roles වල profiles වලට යන්න බෑ. That you would have already realized that even in your university, if you have 3,000 or 5,000, let's say 20,000 students in your university, if you have let's say 200 or 500 students in your batch, not everyone likes same. So there are students who act or engaged in different clubs activities in the university while studying. There are students who work with the other organizations outside the university while studying. But on the same time, there are students who just come for the lecture, just go to the home, go to the boarding place and come the next day, sit on the lecture, just only studying. අපි ඉන්න society එකේ life එකේ අපේ හැම වෙලාවෙම හැමෝම එක වගේ නෑ. ඒ එක එක්කෙනාගේ capacities, එක එක්කෙනාගේ behaviors, එක එක්කෙනාගේ attitudes වෙනස්. So with those differences, you achieve different results in your life. So don't compare yourself with somebody else every time. සමහර වෙලාවට දින අපිට compare කරනවා. But හැම වෙලාවෙම තව කෙනෙක්ව compare කරන්න එපා. If somebody is currently working with companies, working with the outside organizations, working part-time while studying, acting, working on a club, doing all these things, doesn't mean that you also have to do the same. ඔයා ඒ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයාගේ capacity. එයා ඒක develop කරගෙන ඒ විදිහට. Meanwhile, if you can start selling something, මොන හරි දෙයක් ඔයාලා විකුණන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්, you start doing that. One day you will become a big organization, employer. අනිත් කට්ටියට රැකියාව දෙන ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම අනිත් අයව එක්ක අපිව compare කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි කරන තව mistake එකක්. ඉතින් යුනිවර්සිටි වලින් කම්පැනි එකට ආවමත් ওই දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි මාසේ දෙකේ සමහර කෙනෙක් ආයතනයේ හොඳට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. but ඔයාට එකපාරට ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. That doesn't mean that you are disqualified or unsuccessful. Why? You are still in a learning curve. So you have time to learn. හිමින් ඒ ගමන යන්න ඕනේ. අපිට අපේ හැමෝගෙම ස්පීඩ්ස් එක හා සමාන නැහැ. ඉබ්බා යන වේගෙට ආවට යන්න පුළුවන්ද? යන්න පුළුවන්. අමාරුයි. ආව යන්න හයියෙන් හැම වෙලාවෙම. ආව යන වේගෙට ඉබ්බට යන්න පුළුවන්ද?
No. He always, it always walks slowly. බාහිර හිමින් යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මාළුවෙකුට ගස් නගින්න බෑ. but මාළුවට හොඳට පීනන්න පුළුවන්. ගස් නගන සතෙකුට පීනන්න බෑ එකපාරට. Everyone has different skills, different talents. සහ ඒ අයට ඒ අයගේ talents එළියට එන එක time එකකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන platform එක ලැබුණාම තමයි එළියට එන්නේ. So මාළුවෙක් අපි ටැංකි එක දාලා ඉන්නවනම් මාළුවට ලස්සනට පීනු කරනම් ගාලා පීනන්න බෑ. ඇයි? It is in a tank. ටැංකියක් ඇතුලේ ඉන්නේ. But the same fish, if you put into a pond, if you put into a river, then you have ample space. It can run here and there, jump, turns, everything. ඉතින් Tamante environment එක ලැබෙන්නත් ඕනේ. හරියට තමන්ගේ colors, performances එළියට එන්න. So you need to wait for that patiently and learn while achieving those tasks. අපි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේ සෙෂන් එකේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ ඔයගලන්ගේ resume එක හදාගන්න එක. මම උගන්වන්න ඕනේ ඔයගලන්ට resume හදන්න. I will tell you, I'm not going to teach you how to prepare a resume. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා, if you want to prepare a resume, CV, a professional CV, if you Google it, internet එකේ ගහුවොත් you will get the enough number of tips. මේ විදිහට හදන්න, මේ විදිහට ලියන්න, මේ විදිහට ලියන්න, ඒවා කියවලා ඒ විදිහට ඔයගලන් CV එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම if you search resume formats, templates, you will get enough number of templates. මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් ඒක හදාගද්දී ඔයගොල්ලෝ consider කරන්න ඕනේ. But I'm not going to teach you how to prepare a CV. Right? ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාන එක මම අර කිව්වා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝ එකක් හැම වෙලාවෙම CV එකේ පැත්තකින් දාන්න. Nowadays when employers check your CV, they would like to see your face. මූණක් දකින්න කැමති. Right? And always limit your CV to a one page. My first point එක. One page. Pages 4-5 දාන්න එපා. තමන් සමහර වෙලාවට you would have achieved many things. You are sports activities තියෙන්න පුළුවන්. You have 1, 2, 3 football, cricket, badminton මොනවද ඒ ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. And also you would have worked in hundreds of clubs during your university life. Vividra එකේ හිටියා වෙන්න පුළුවන්. තව social club එකක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. මොනවාරි robotics club එකක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. So you would have engaged with so many clubs and societies in your university during the university life. But if you list down everything, each and everything, it drags into many pages. So ඒව limit කරගන්න ඕනේ. ඒව ලියන්නේ කොහොමද කියලා මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට brief කරන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ගේ skills add කරන්න. එක පැත්තකේ CV එක column එකක් අයින් කරලා ඒවා ඔයගලන් key skills දානවා. පොඩි template එකක් පෙන්නනවා. මගේ CV එකේ තියෙන template එක මම පෙන්නනවා. මේ දේවල් දාගන්න. ඊළඟට extra curricular activities important. Right? More than your O-level results, if you get into scholarship, get through your scholarships exam, A results, තාම පාසල් ගියා නම් A results, ඒවට වඩා ඔයාගේ recent results වැදගත්. Now you are pass out student or a final year student of a university. එහෙනම් ඔයාගේ university results මේකේ වැදගත්. When you are looking for internship, මම නම් ඔයාව internship එකට තෝරගන්න CV select කරන්නේ, I would look at what are the subjects you have done in your university. What's your degree? Bachelor of Education, Bachelor of Technology in Industrial Management. ඒ වගේ ඔයාගේ degree එක මොකක්ද? So then I will look at what are the subjects you have done in this degree. අයි මේ company එකට මේ department එකට to check whether you are suitable, I need to understand what are the subjects that you have learned. ඒක දාන්න. It's important. Subjects ටික columns දෙකකට හරි දාන්න. That is very important that you put your subjects maybe with results. But ඔයාගේ O level A level results පුළුවන් නම් දාන්න, but more than that now your recent results would be important. A level results දැමට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට extra curricular activities. Now, other than your studies, we want to understand what are the things that you have done, excelled in while studying. ඉගෙන ගන්න අතරේ ඔයගොල්ලෝ කරපු අනිත් දේවල් මොනවද? That's very important. Why we need to know that? ඇයි අපි ඒක ගැන concerned? The organizations are very much
interested about the people who can handle many tasks on the same time. මේ කියන්නේ එක අතකින් මේව ෆෝන් එක කනේ තියන් කෙනෙක් කතා කරලා අනිත් ටයිප් කරන ඉන්සිඩන්ට් එකක් නෙමෙයි. එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් දෙකක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුනක් එකට වැඩ කරගෙන යන අතර කරන්න පුළුවන් අයට ආයතන කැමතියි. We call it multitasking. Multitasking doesn't mean that you do in one hand one work, from the other hand another work. No. Parallel අනිත් පැත්ත එක්ක එකතු වෙලා වැඩ එක ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව. එන්නේ ඒ වගේ හැකියාවන් ඇති වෙනවා when you perform, when you do sport activities or when you perform other extracurricular activities while studying. You do studies, attend on lectures, assignments කරනවා, ඒවා කරන්න ඕනේ, notes බලනවා, පාඩම් කරනවා, and also you work in clubs and societies, ඒවා activities තියෙනවා, ඒවා organize කරනවා. Now you organize this Vividra through Vividra this session. මේ වගේ දේවල් organize කරනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ස්පෝර්ට්ස් මොනවා හරි කරනවා නම් ඒ ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිවිටීස් වලට ජොයින් වෙලා ස්පෝර්ට්ස්මන්ෂිප් එක හදාගෙන ඒ වැඩ කරනවා. මේ දේවල් ආයතන මේ දේවල් එකට කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ කැපැසිටි හැදෙනවා. So යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකෙන් ওই කැපැසිටි එක හැදෙනවා නම් ඒක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගේ CV එකේ ඔයා දාන සබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක ඔයා දාන අනිත් ස්කිල්ස් අනිත් එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් එහෙම නැත්නම් අනිත් clubs and societies that you have worked, all those things are important. හැබැයි මේ ටික ඔක්කොම එක පිටුවකට දාගන්නත් ඕනේ. මම පොඩි සමරි එකක් පෙන්නන මගේ CV එක මම හදලා තියෙන විදිය මගේ over 20 years experience තියෙන ඒවා එක page එකකට මම දාලා තියෙන හැටි. right. So මේ ටික තමයි මට වැදගත්ම කියන්න ඕනේ resume එකක් හදනකොට. right. මේ තියෙන්නේ මගේ CV එක ෆොටෝ එකක් පැත්තෙන් දාලා මම මේ CV එක කොලම්ස් දෙකකට කඩලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් මගේ personal details, age එක, NIC number එක ඒවා ඊට පල්ලෙයන් මම මගේ education ටික දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ key skills 4-5ක් මෙන්න මේ skills තමයි මම තියෙන්න ඕනේ කියලා මම refereesලා දෙන්නෙක් දාලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ මම උඩින් පොඩි profile summary එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කවුද? මේක කියවුවාම මම කවුද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඊළඟට professional experience. ඒ කියන්නේ මගේ ආයතනවල මම වැඩ කරලා තියෙනවා. So මේ තැන් වලට ඔයගලන්ට අර clubs and societies වල දාලා තියෙන ඒවා වැඩ කරපුවා ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගේ extra curricular activities ඒවා මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ මේ විදිහට හදාගන්න. And important thing is make your own resume. Then you can find resume templates in the internet. If you search resume templates කියලා you get enough templates. You can add your name, educational details and other things, and it gives you template. එහෙම හදන්න යන්න එපා. එහෙම template එකක් බලන්න. බලලා ඉවරලා ඒ template එක ඔයාම හදන්න Word එකක PowerPoint එක. මගේ මේක හදලා තියෙන්නේ PowerPoint එකක. PowerPoint slide is always not in this landscape. අපිට ඒක A4 size කරන්නත් පුළුවන්. PowerPoint එකේ slide size එක A4 විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. දැන් නැත්නම් ඒක YouTube එකේ බලන්න A4 කරන්නේ කොහොමද, size එකට ගන්නෙ කොහොමද, PPT එකක්. You will understand that. ඒක අරගෙන ඒක කොට දෙකකට බෙදලා මේවා text box දාන්න පුළුවන්, colors දාන්න පුළුවන්, background text box වල background වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක text box එකක් උඩින් පින්තූර දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා තමයි මේ CV එක හදලා තියෙනවා. That's how I have done this CV. Make a PowerPoint slide එකක්. This CV is a PowerPoint slide. මේක මම image එකකට save කරලා තමයි මෙතනට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න දැම්මේ. Make your own resume. තමන්ගේ resume එක හදන්න තමන් විසින්ම. That's very important. Then you start thinking about how you put across your key skills. මගේ මොනවද මෙතනට දාන්න ඕනේ? මගේ කොයි දේවල්ද මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ? ඒව ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ගන්නේ when you start creating your own CV. If you put your details into a template in a website and start creating your CV through that, you won't develop that creativity in you. And moreover, most of the sites are requested to give your credit card details at the end of the process. Automatic data enter කරලා අන්තිම step එකට ගිහිල්ලා right now save your CV කියලා submit කරපු ගමන් credit card details ඉල්ලනවා. Those sites are charging most of the time. Free sites උත් ඇති ගොඩක් ඒවා charge කරනවා. So ඒවට යන්න එපා. ඒවා තියෙන sample images බලන්න. ඔයගොල්ලෝ CVs බලන්න. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ එක PowerPoint මම suggest කරන්නේ PowerPoint එක create කරන්න කියලා. Word එක create කරන්න. Anyway you are sending this to any party is a PDF. So PDF කරන්න පුළුවන් PowerPoint උයි Word දෙකම. But Word එකේ වල කරන්න පුළුවන් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් පරාසය අඩුයි. You can do a lot of nice artworks in the PowerPoint. Start doing that.
Then cover letter. Cover letter එක ගොඩාක්ම වැදගත් නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ level එක. But still you anyway you get a apply for an internship, you get a letter from your university, request letter addressing the organization that you are a student of this degree program and followed first 3 years. Then this is the final year of your degree, and as academic requirement you have to undergo 6 month training, all those things, blah blah blah, in this letter. ඒ letter එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට යවන්නේ. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ cover letter එකක් හැදුවට ගමනේ, but it's not required, it's not mandatory at your age. ඔයගොල්ලන්ගේ cover but companies වලට යවනකොට cover letter එකක් හදාගමු. cover letter එකේ importantly ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ ඔයා කවුද කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් කියන්න දැනට නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ work experience, organizations වැඩ කරපුවා ඕවා එන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යනකොට ඉස්සරහ. but දැනට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ achievements, ඔයගොල්ලෝ මොනවද clubs and societies වල වැඩ කරලා තියෙන sports achievements ඕවා කියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා then don't worry about the cover letter much. But very important thing, CV එක යවනකොට, if I am a person who is receiving your CV, sometimes I get CVs like this. Subject එකක් නෑ, his CV එක attach කරලා just send, nothing. කාගේද දන්නෙත් නෑ, මොකටද දන්නෙත් නෑ. I don't know why I am received this CV. I don't even open it. ගොඩක් අය එහෙම තමයි. බලන්නෙත් නෑ. මොකටද දන්නේ? Sometimes straight away, even no subject line, just put delete and put into the trash box. එහෙම කරන්න එපා. Write a paragraph on your email body. Email එක open කරලා subject එක දාන්න, applying for internship, marketing, in marketing, HR, operations. මොකක් හරි title එක දාන්න. ලියන්න. Dear sir or dear officer in charge කියලා ලියන්න. I am a student of University of Vocational Technology, and I'm currently following this degree program. I'm in the final year, and as academic requirement of my degree, I want to enroll for a 6 month internship program. So I would like to get an opportunity in your STEM organization. Podi paragraph එකක් ලියලා දාන්න. යෝගේ නම, phone number එක, email එකෙත් දාන්න. CV එකේ we know that you are entering your phone number, but email එකෙත් දාන්න. මේ email එක දැක්ක ගමන් CV එක open කරනවා, right? බලනවා. බලලා සමහරවිට ඒක ඉච්ඡා කරනවා, but සමහරවිට යාම call කරන්නත් පුළුවන්. කොයි එකද? email එකෙත් phone number එක දාන එක හොඳයි. That's straight connection you can build. And it shows that you are attending to details. Attention to detail කියන්නේ අපි විස්තරාත්මකව අපි දේවල් descriptively බලනවා කියන එක ඕන කෙනෙකුට පේන ලක්ෂණයක් තමයි මම මේ කිව්වේ. මොකද first impression එක ඔයා email එකෙන් යවපු ගමන් ආයතනයකට ඔයාගේ CV එක subject එකෙන් තමයි ඔයාව identify කරගන්නේ. How you have put across your subject. ඒක ලස්සනට ලියන්න. Apply application for an internship in human resource management. එතකොට එයා දන්නවා ඔයා මොකටද apply කරලා තියෙන්නේ. ඔයා specific. You are very 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 attention to detail person. That you need to show off. ඒක ඔයා skill attention to detail කියලා CV එකේ skill වල list එකට දානට වඩා this reflects your attention to detail. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. Covering letter එක හදන එක, CV එක හදන එක ඕන කෙනෙකුට internet එක බලලාද කරගන්න පුළුවන්. But this experience you won't get from internet when you search, right? That is what I'm sharing. Write subject line and email body clearly. මේක ඉතාලම වැදගත්, right? මොනවද මොකටද ඔයා apply කරන්න කියන එක. Then why you should be hired? දැන් ඔය CV එක හදලා ඉවරයි. අපි හිතමු දැන් අපිව ඉන්ටර්විව් එකකට කෝල් කරා. දැන් අපි යනවා. මොකද වෙන්නේ එතෙන්දී? ඉන්ටර්විව් එක අපේ සෙෂන් එකේ එක පාර්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්ටර්විව් එක හරියට කරගන්නේ. So මේ ඉන්ටර්විව් එකේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Sometimes you are being observed. ඔයගොල්ලන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගේට් එකේ ඇතුළට වෙලාවලදී. ගොඩාක් ආයතනවල most of the organization nowadays has CCTV camera. When you are called for an interview, they observe sometimes while you are coming from the gate. Entrance එකේ සමහර වෙලාවට gate එක ළඟදී ෆයිල් එක අරන් යනවා, මෙහෙම සාක්කුව අදිනවා, මෙහෙම කරනවා, ලේන්ස් වැටෙනවා, බිම අවුල් වෙනවා, මෙහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ ආයක පාට කෝල් එකක් වෙනවා, මෙහෙම කරනවා, කෝල් එක ගන්නකොට ෆයිල් එක බිම වැටෙනවා, ආයකත් අහුල ගන්නවා. This is a messy situation. Making pain ඔයා හරිම කලබලයි. You are not prepared. You are not calm and cool. ඔයාට nervousness එක manage කරගන්න බෑ.
කියන එක තමයි එකෙන් පේන්නේ. So be prepared. ඔයා ලේන්සුව සාක්කුවේ නැති තියෙන්නේ මේ සාක්කුවේ තමයි ලේන්සුව තියෙන්නේ කියලා ඔයා දැනගෙන යන්න ඕනේ. ඔයා අතෙන්ට ගිහලා මේ සාක්කුවත් හොයනවා මේකත් හොයනවා දාඩිය පීදාගෙන ලේන්සුව ගන්න එහෙම බෑ. So that's your attention to detail. Right? මේ පෙන්නන්නේ ඔයාගේ attitude එක. ඔයාගේ attention to detail කොයිතරම් තියෙනවද කියලා. These things are being observed, watched. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා ආයතන. හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි හැමෝම නෙමෙයි but most of the time. serious recruitment එකක් නම් attention to detail කියන එක බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එක සාක්කුවක දාන්න. ඒක පුරුදු වෙන්න. ෆෝන් එක හැම වෙලාවෙම මේ පොකට් එකේ දාන්න. ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ මේ පොකට් එකේ. පර්ස් එක තියෙන්නේ අනිත් එකේ. එහෙනම් පර්ස් එක තියෙන්නේ මේ පොකට් එකේ. ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ ඔයාගේ හැන්කචිෆ් තියෙන්නේ මේ පොකට් එකේ. මේවා හරිම පැහැදිලිව තමන් පාලනය කරගන්න ඕනේ, මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. then ඔයා ගේට් එකෙන් ඇතුල් වෙනකොට ඔයාගේ ලෙන්සුව ගන්න ඔයා මේ හැමතැනම හොයන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් අත්ත දාගෙන ඉඳාගත්තා. ලෙන්සුව දාගත්තා. you walk away. ඇතුළට ආවම මේ මුඩ බිම බලන්න ඕනේ නැහැ. මේ රිසෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් එයාට කෙලින්ම කතා කරන්න I have been called for this interview. මට මේ ඉන්ටර්විව් එකට එන්න කියලා තියෙන්නේ. right. එයා අවශ්‍ය තැනට ඩිරෙක්ට් කරයි. එහෙම කලබල වෙන්න එපා. do not show nervousness. අපි ගොඩාක් වෙලාවට කලබලකාරී බව පේනවා අපේ prepared නැතිකමින්. අපි පුරුදු වෙලා නැත්නම් අපි ලෑස්ති වෙලා නැත්නම් දෙයකට ඒකෙන් එතෙන්දී අපි කලබලකාරී බව පෙන්වුම් කරනවා. අපි මේවා දැකලා තියෙනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. So attention to detail is from the beginning. right? ඔයා ගෙදරින් ඉඳන් එන තැන ඉඳන්ම ගෙදරදී ලෑස්ති වෙච්ච විදිහ යනවා තමයි ඔයා අර ළඟ ගේට් එක ළඟට ඇවිල්ලා ලේන්සු හොයන්නේ. right? So you need to prepare. Maybe you can iron your shirt, trouser මොකක්ද අඳින්නේ කියලා කලින් දවසේ ලෑස්ති කරලා තියලා A level එකට ගියා නම් ඔයාගේ ඔළුව clear, prepared. ඔයා දන්නවා කලින් මෙන්න මේ දේවල්. මෙහෙම අය අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් CV එකත් අරගෙන එනකොට. right? So people can be you can be judged. ඔයාව අඳුන ගන්න පුළුවන් ඔයා මොන වගේ කෙනෙක්ද. So your creativity අනිත් එක attention to detail එක පැත්තක්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ creativity. ඔය ඉන්ටර්විව් එකේදී creativity කියන එක කොහොමද පෙන්නන්නේ? ඉන්ටර්විව් එකේ විනාඩි 10කින් you can't show your creativity at all. right? understand? තේරෙනවද? පුළුවන්ද බැරිද? අපේ creativity එක ඉන්ටර්විව් එක විනාඩි 10කදී අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. පුළුවන්. කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරි වුණාට ජජ් කරන කෙනා recruitment එක කරන කෙනාට ඔයාගේ creativity එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්ටර්විව් එකේදී yes can you tell us something about yourself? ඇයි අහන්නේ? ඒක ඔයාගේ CV එකේ ඔයා ඔක්කොම විස්තර දාලා න්යාවලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගෙන් අහනවා can you tell us something about yourself කියලා. එහෙම මම අහුවට මම දන්නවා ඔයා ගැන අවශ්‍ය විස්තර ටික දන්නවා. But how you answer that question, from that we understand what kind of creativity you have. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම පුරුදු වෙලා තින්නේ I am Saman Senevidatna. I am from Negombo. I studied in Negombo this college. I have 2 A's and B's, 1 B and my A level, and I started going. I selected to University of Colombo. ඔය ටික තමයි ඔය CV එකේ තියෙන්නේ. ඔය ටික දන්නවා අපි. When you are telling that ඔය ටික මම දන්නවා. එතකොට ඔයාගේ creativity එක ඔයා outstanding stand out කෙනෙක් අනිත් අයට වඩා මම මේ position එකට සුදුසුයි කියලා. I am suitable for this internship position more than the others in my list. ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද අපි? ඔන්න ඔතන තමයි පළවෙනි තැන අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. So don't start with that traditional my name is. Prepare yourself. තමන් ලෑස්ති වෙන්න මුලදීම තමන්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගෙදර ඉඳන්. තේරුණා? That point itself. එතන ඔයා හරියට කරා නම් ඔයා ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඉන්ටර්විව් එකේ ඉතින් එහාට ටික හොඳ confidently ඔයා handle කරගන්න. When you are first asked to explain about yourself, ඔයා එතන stuck වුණොත් ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකේ ඉතුරු ටිකත් හරියට කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා හරියට ලෑස්ති වෙලා ගියොත් ඔයාගේ introduction එක හරියට කරගත්තොත් you have aced it. So you are confident now to move forward in this discussion. So ඔයාගේ confidence එක build වෙනවා ඒ වෙලාවට.
I'm done. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක ඊටම වැදගත්. කොහොමද අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්? එක දෙයක් තමයි I have given එහෙම කියන්න ඕනේ. It's not nice. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපේ ස්කූල් එඩියුකේෂන් එක ගැන කියනකොට අපි අර අනිත් එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් අපි ඇටිටියුඩ්ස් අපි මල්ටි ටාස්කින් ඕවා අපි පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. කොහොමද අපි පෙන්වන්නේ? So I studied my primary education was completed in ABC College in Negombo. And during my school life, I was very much interested to play cricket, right? So while doing my studies, I managed to play under 13, under 19, and finally I played into our big match as well. So not only that, I played little bit of football as well, and also badminton. මොනවද කරේ ඒවා මේවට තුනක් හතරක් කියනවා. right? එතකොට අන්න අපිට තේරෙනවා මෙයා ඉස්කෝලේ යන අතරේ තව වැඩ කරපු කෙනෙක් කියලා. right? So after my A level, I was choose to get into University of Colombo. Mata University of Colombo was then in my degree list I selected the management pathway. මම management pathway එක select කරා. ඒකත් එක්ක එකට පොඩි හේතුවකුත් කියන්න. නිකම්ම ඒක ලැබිච්ච හින්දා ගත්තා කියන්න එපා. So you tell a rational, justifiable reason to selecting the management degree. So management is all about how you control the corporate environment. So the finances, the HR, operations, all those things are under management. So I wanted to become a corporate leader one day. Therefore, I selected management degree. හේතු කියන්න, reasons කියන්න, justify කරන්න. ආයතන ඔයාව select කරනවා අනිවාර්යයෙන්. නිකම්ම මම campus ගියා. I started I Bachelor of Technology in Industrial Management. ඔබ කියන්න එපා. ඒ degree එක select කරගත්ත එකට හේතු කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් වාගත්ත learnings කියන්න. While studying this degree, I was fortunate enough to understand the core concepts of management, core concepts of leadership, core concepts of industrial management. Now I need the opportunity to apply them into a practical scenario. ඔයාගේ objective එක ඔයාගේ හේතුව ඔයා මේකට යන්න ඕනේ ඇයි? අන්න ඔයා කියනවා. නිකම්ම ඔයාගේ ගැන කියන්න කිව්වහම අම්මගේ තාත්තගේ විස්තර ඕවා කියන්න එපා. right? ඒවා අවශ්‍ය තමයි. හැබැයි මේ context එකට relevant විදියට තමන් එතන කතා කරන්න ඕනේ. So මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ introduction එක කරනවා නම් ඔයාගේ creativity එක පේනවා අපිට. ඔයාගේ creativity එක අපිට පේනවා. So you are not just reading out your CV points. CV එකේ තියෙන points ටික ඔයා කියවනවා විතරක් නෙමෙයි. You are telling why you applied for this degree. What's the reason behind you getting into management? What are the key learnings you have got from the management? And you also can explain about what are the extra activities, clubs and societies that you engaged with. And also you can tell, while I work, I love working in clubs and societies. Or let me tell you one good experience that I had in my Vividra event. Event එක ඔයාලට තියෙන experience එකක් ඔයා share කරනවා. මේ event එක manage කරද්දී I had to deal with my peer students. Regular එකතු වෙලා මෙන්න මේ එකේ වැඩ බෙදලා දීලා I wanted to delegate some of the tasks of this event with my peers and get those work done. It was a very challenging. මම සමහර වෙලාවට කියන දේවල් අහන්න they were not listening to me. Therefore I had to sometimes get into their shoes. ඒගොල්ලෝ ළඟට ගිහිල්ලා මචං කියලා කතා කරලා අපි මේක කරමු කියලා මේ දේවල් කරගන්න මට සිද්ධ වුණා. What is that? Leadership. Your leadership. මේව තමයි බලන්නේ ආයතන. එතකොට ඔයා නිකන් මම මේ club එකේ හිටියා, මේ club එකේ හිටියා. I worked in Vividra, I worked in robotics club, I worked in social club. එහෙම කියන්න එපා. ඒවැදි වෙච්ච දේවල් කරපු දේවල් ඒවැදි වට මොන වගේ experience එකක්ද ලැබුණේ ඒව share කරන්න. That's what is important. ඔයාට විනාඩි 10කින් මෙන්න මේවා ටික ඔයා කියන විදිහට ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ කතාව. Myself, not like you did at the grade 5. I am Gayan Maldeniya. I am 30 years old. I live in Kalaniya. එහෙම නෙමෙයි. ඒවට හේතු එක්ක මේව කොහොමද ඔයාට මෙන්න මේ ඔයාගේ ස්ටෝරි එක ඇතුලේ ඔයාගේ ස්කිල්ස් ඔයාගේ
creativity, වගේ skills, වගේ creativity, වගේ attention to detail, මේ දේවල් you need to showcase while you are talking to the interviewer, panel එකේ ඉන්න කෙනාට. අපේ කාලය යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මට වැදගත් වෙද ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ උනේ. right? Right. මේ ටික ගොඩක් දේවල් මම කතා කරා. So one point that we missed, make a SWOT. වාගේ SWOT එකක් වා කරන්න. වා මේ කියන දේවල් වලට ඉතාමත්ම වැදගත්. You can link these points to your speech. SWOT එකක් කරා නම් SWOT මොකක්ද දන්නව? SWOT analysis මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. මම මෙතන එක කියලා දෙන්නේ නැහැ. SWOT analysis කියන එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ browse කරලා හොයාගන්න. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. ඔයාගේ strengths මොනවද? ඔයාගේ weaknesses මොනවද? Opportunities මොනවද? Threats මොනවද ඔයාට තියෙන්නේ? මේවා ඔයා අඳුන ගන්න ඕනේ. මේවත් එක්ක ඔයාගේ කතාව ගෙනියනකොට ඔයාට මේ හැම වෙලාවෙම අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ you have done these activities, you have worked in clubs, these are the incidents that you have worked, මේ වගේ scenarios වල වැඩ කරලා තියෙනවා, මේ වගේ projects වල වැඩ කරලා තියෙනවා, මේ වගේ experience වලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ strengths ටික තමයි ඔයා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට පැනල් එකෙන් ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ weaknesses මොනවද කියලා. ඔයා මේක හිතලා නැත්නම් ඔයාට ඒ වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ තමයි ඔයාගේ SWOT එක හදන්නේ. weaknesses මොනවද කියලා ඔයා කල්පනා කරන්නේ මෙහෙම කරලා. නෑ. ඔයා ගෙදරදී කරලා ගියා නම් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ weaknesses. මොකද weaknesses අහුව ගමන් ඊළඟට අහන the next question followed by the weaknesses question is what you have done to overcome it. ඔයා ඒකෙන් එළියට එන්නේ weakness එක වගේ දුර්වලතාවයෙන් එළියට එන්න ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? If you are not a public speaker, you can say your work weakness is lack of public speaking, a fear of public speaking. එතකොට ඔයාගෙන් ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා මොකක්ද ඒක එළියට එන්න කරලා තියෙන්නේ? That is what is important. ඔයාගේ weaknesses ගොඩක් වෙලාවට අහන්න පුළුවන්. අහුවොත් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න කලින් ඔයා කියන්න these are my weaknesses but I have done these things to overcome weaknesses. එතකොට ඔයා දන්නවා එයා weaknesses අහන්නේ ඇයි? ඊළඟට ප්‍රශ්නේ එයා අහන්න කලින් ඔයා උත්තරේ දෙනවා. So they will be delighted. panel එක delight වෙනවා. මෙයා මෙතනින් weakness එක විතරක් අඳුනගෙන නෑ. ඒකට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලාත් හිතලා තියෙනවා. This is what corporate world expecting from you. අපි job එකකට ගියාම. right? ඊළඟට ඔයාගේ learning agility. මේකේ මට මිස් වෙච්ච point එක මම ගන්නම්. My name is very important and prepare strong introduction. SWOT එක strengths in speaking. මේ strengths හැම වෙලාවෙම use කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට. Showcase your learning agility, right? It's important. අර මොනවාද ඔයාගේ degree එක එතකොට ඔයාගේ extra curricular activities කියනකොට ඒවෙන් ඔයා ඉගෙනගත්ත දේවල් මොනවද කියලා කියන එක වැදගත්. ඒක තමයි learning agility කියන්නේ. On the same time, if they ask from you, can you do this? මොන හරි දෙයක් කියනවා. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ project එකක් දුන්නොත් මේ ඒ project එකට ඔයාට contribute කරන්න පුළුවන්ද? අමාරු වෙලාවට ඔයා දන්නේ නැහැ head or tail about this project. You don't know about it. ඔයා තාම මේකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔයා campus එකේ ළමෙක්. එතකොට ඔයා මේක ගැන දන්නේ නැහැ. I need to learn about it, right? Let me give me the topic of the project and the scope. I will learn what to do and scope of the project, and I will come back to you within 2 days with the detail of how I can contribute to that project. But in hand, I can say yes, but I do not know exactly how to do it right now. I need to learn it. Learning agility එක පෙන්වන්න. ඔය ඉගෙන ගන්න කැමැත්ත තියෙන කෙනෙක් දෙයක් හොයලා බලලා කරන්න පුළුවන් කැමැත්ත තියෙන දෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න ඕන. right? Showcase your problem solving skills. අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඔයගලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ showcase incident that you experience working in a project or during studies or during sports and how you solve this problem. Sports වලදී මොනවා හරි team එකකට කෙනෙක් select කරන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා captain කෙනෙක් විදිහට හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හැම නැතුව passenger player කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා team එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් විසඳුවා වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි skills පෙන්වන්න. You need to showcase that. Those are the things that you need to consider. Put it to the table in front of your employer. Interview එකේදී. මේ සුරට දාන්න ඕන දේවල් ඕවා. මේ ටික මේ සුරට දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ ආව hire කරනවා. All right. So what are the important aspects in during internship? මේකෙදී ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් කීපයක් මෙතන මම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මේවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අවශ්‍ය කෙනෙක් අරගන්න.
internship එක career development එකට ඕගලන්ට important වෙන්නේ කොහොමද? වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? So during internship you exposed to organizations කිව්වම ආයතන ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? සමහරවිට university එකේ වැඩ කරන විදිහට නෙමෙයි ආයතනයක වැඩ කරන්නේ. And also from one organization to another the cultures are different. වැඩ වෙන විදිහ වෙනස්. ආයතන සංස්කෘතිය වෙනස්. ඇතුලේ වැඩ වෙන විදිහ වෙනස්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආයතනයක් ඇතුළට ගියාම. So ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් ඔයගොල්ලන්ගේ career development එකට. And also building a professional online presence. මම අර කිව්වා වගේ LinkedIn profile එකක් හදාගෙන ඒ දේවල් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ inputs දාන්න ඉස්සරහට යනකොට ආයතන වල වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒවල දාන්න ඕනේ මොනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒවා experience කරන්න පුළුවන්. ඒවට contribute කරන්න පුළුවන් අනිත් articles වලට ඒ දේවල් කරන්න. Networking strategies for internship success. මේකත් ඉතාම වැදගත්. Networking strategies කියන්නේ ඕගොල්ලෝ communities එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. University clubs and societies වලින් disconnect වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මේ university life එකෙන් corporate world එකට ගියාම. But එතෙන්ට ගියාම වෙන මොන හරි societies ඒ ආයතන ඇතුලේ තියෙන clubs වෙන්න පුළුවන්. Maybe your Toastmasters club, pick a book club වෙනත් කට්ටිය එකතු වෙන gather වෙන clubs එකතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒවා වැඩ කරන්න. That gives you opportunity to deal with different caliber of people. දැන් university එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ club එකක ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ එකම age එකේ එකම මේ university එක ඇතුලේ එක degrees කරන කට්ටිය. එහෙම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ community club එකකට ගියාම. If you are getting to a Toastmasters community club, there are people who are coming from different backgrounds and different ages. ඔයගේ age එකේ විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් ලොකු age වල general managers ලා senior managers ලා ඒවා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොනවද කතා කරන topics කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පටන් ගන්නවා. So those things very important to build up your profile. So you need to learn the language, how to talk with other people in the corporate world. What are the things that they discuss when they meet colleagues, friends? It's not like that you meet your friend in a university. ඔයගොල්ලෝ campus එකේ යාළුවෙක් හම්බුනා මචං කොහමද ඊට මැච් එක බලුවද ඩ්‍රින්ක් එකක් දැම්මද ඔහොම නෙමෙයි කතා කරන්නේ ආයතන. ඒ ආයතන වල කතා වෙන්නේ මොන හරි business ගැන, new trends, recent investments, things like that. So you need to learn those things, topics. So for that, even you need to watch news, little bit of browse about the internet for news and all that. Professional etiquette in workplace. Make a local topic. So this is not the time to do that. But if you need to learn about the corporate etiquettes, Google it, watch videos and understand. I'm just giving you a guidance to what are the things that you need to learn, consider, think of, look at, right? Understand, observe. Build relationships, mentors and colleagues. ඔයගලන්ට වඩා වයසින් වැඩි අය අපි ආයතන වලට ගියාම sometimes අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා අපි ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා sometimes you sit with the same kind of colleagues in the lunch room දවල්ට කෑම කන්න යන්නේ එකම යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක තේ බොන්න යන්නේ එකම දෙන්නෙක් එක්ක එහෙම කරන්න එපා mingle with the different people සමහර වෙලාවට ඔයාලා ළඟට ඉන්නේ කවුද එයාත් එක්ක කතා කරන්න එයා එක්ක ටී එකකට යන්න lunch room එකට යන්න ඒ දේවල් කරන්න I'm එක්කෙනෙක් එක්ක associate කරලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එක්ක click එකකට limit වෙන්න එපා. It's not good. ඔයා ඒක ඇතුලේ තමයි ඊට පස්සේ ඉර වෙන්නේ. So you can't be extrovert from that. So start mingling with, dealing with different caliber of people. ඒක very important. So this is how you can leverage your internship experience for future opportunities. So when you get into corporate world, you always deal with different people, different kinds of people. සමහර අය හොඳයි, සමහර අය නරකයි. ඒක තමන් බාධාවක් කරගන්න එපා. You focus on your work. ඔයා focus කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වැඩේට. So I will tell you a small story. on එක ආයතනයක කෙනෙක් එයාගේ boss ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වලු sir I want to resign. Right? මට resignation දෙන්න. boss ඇහුවා අයියෝ ඔයා resign වෙන්න යන්නේ. Why are you going to resign? So this environment is very toxic. මිනිස්සු මට එක එක දේවල් කියනවා. සමහර වෙලාවට මට මං කියන දේවල් වලට approval දෙන්නේ it's not very nice environment for me to work sometimes මට වැඩ කරන්න මේක මට ඒ තරම් හොඳ environment නෙමෙයි කියලා. ඒකට boss මෙයාට කිව්වා right okay ඔයාට යන්න ඕන නම් තැනක් හම්බුනා නම් ඔයා යන්න. හැබැයි I'm giving you a small exercise. ඒක මට කරන්න. So get a glass of water. වතුර වීදුරුවක් ගන්න. කටටම පුරවන්න. පුරවලා මේක අරගෙන මේකේ වතුර හැලෙන්නේ නැතුව ඔෆිස් එක ඇතුලේ හැමතැනම වට දෙකක් හැම
තියෙන්නේ මේ සතියේ අතරින් ආයතන අතර වට දෙකක් ඇවිදලා මේකේ වතුර හැලෙන්නේ නැතුව මම ළඟට ආපහු එන්න බෑ. මෙයා මේක අරගෙන ගියා. එක එක ඩිපාර්ට්මන්ට් ඇතුලෙන් වතුර එක අරගෙන ගිහිල්ලා බොස් ළඟට ආවම වට දෙකක් ගිහින්. දැන් මේ යන අතරතුර ඔයාට කවුරුත් කියන දේවල් මොනවද අහුනද? කවුරුත් ඔයාට බැන්නද? මොකද වුනේ? එයා කියනවා මට එහෙම මුකුත් අහුනේ නෑ, දැක්කේ නෑ. සමහරෙක් වගෙන් මෙහෙම අහුවා ඒත් මම ඒකට හැංකම් දෙන්න ගියේ නෑ. මොකද මට මේක වතුරක හැලෙන එක නේ මගේ ફોකස් එක. ඒක නොවෙන්න මම මේක දිහා බලාගෙන හරියට බිම් බලාගෙන ආවා. So that's what you need to do wherever you go. ඔයා වෙන අයගේ කතන්දර අහන්න එපා. ඔයාගේ ටාස්ක් එක, ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ફોකස් එක තියාගෙන ඔයාගේ වැඩ කරගෙන යන්න. That's what you need to do. When you go to corporate worlds, you sometimes get different kinds of people to associate. So they have different attitudes. They have come from different backgrounds. Their parents are different. Their schools are different. Their universities are different. It's all together different caliber of people, different types of people. So you need to deal with all these people when you go to corporate world, wherever you go. ඒකදී තමන්ගේ ફોකස් එක තමන් කරන ඔබ්ජෙක්ටිව් ඒ වැඩේ හරියට කරන එකට ફોකස් එක තියාගෙන හැම වෙලාවෙම යන්න බලන්න. So that's the success always, right? මේ ගමන යන්න ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තව දෙකක් තමයි තමන්ට තියෙන ඕන ටාගට් එකක්, ගෝල් එකක්. ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න නම් තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් කොහෙද දැන් ඉන්නේ කියලා. Where I am now, that you need to realize. You just sit and think, where are you now? What are your skills? Now I am a university final year student. I have these skills. I have worked in these clubs. අර sort එක ඒක කරන්න. කොහෙද ඔයා ඉන්නේ කියලා අඳුන ගන්න. ඊළඟට ඔයාට යන්න ඕනේ කොහෙටද කියලා දැනගන්න ඕනේ. So I want to be a CEO of a multinational company in another 20 years. තව අවුරුදු 20කින් මට CEO කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින් මට මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. තව අවුරුදු 10කින් I want to start my own business and become an entrepreneur. අන්න ඒ වගේ long term objective එක set කරගන්න ඕනේ. ඒකට අද ඉඳන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. At least how do I arrive there? අකට plan එක ඒ කියන්නේ මං බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ බිස්නස් එක ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන බඩු ගන්න ඕනේ. මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒව හදන්න ඕනේ. කරන්න පොඩි දෙයක් හරි හැමදාම වෙන්න ඕනේ. ඒ ටාගට් එකට රිලේටඩ් පොඩි හරි දෙයක් අපේ අතින් වෙන්න ඕනේ. Then only we feel that we are progressing. අන්න ඒක තමයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට have I progress in the plan? සැරින් සැරේ බලන්න ඕනේ මං දාගත්ත ටාගට් එක මොකද්ද? දැන් මං කොහෙද මේකේ ඉන්නේ? එතකොට මං මේ තැන් වලට ඇවිල්ලාද නැද්ද? මේ දේවල් මේක මට සමහරකට මේ දේ හැමදේම we can't explain in 1 hour. So I'm just giving you a summary, guidance for what are the things that you need to consider. මේ දේවල් තමයි හිතන්න ඕනේ, හොයන්න ඕනේ, අහන්න ඕනේ, කාගෙන් හරි දැනගන්න ඕනේ. මේ දේවල් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ career එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට plan කරන්න ඕනේ. So I'm while thanking the Vividra Dream, I want to make this closing remarks, and I assume that this information that I shared today will give you a lot of insights, eye-opening. What are the things that you need to consider, think of while when you apply for an internship? ඔකට internship එකට apply කරද්දී මොනවද ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ, කරන්න ඕනේ, කියන්න ඕනේ, ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කොහොමද? මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දුරට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. කවුරු හරි මොනවා හරි questions ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කීපයක් අරගන්න පුළුවන් නේද අසම්? We can take some questions if anybody wants to ask something. If you have received any comments or questions from the audience, we can discuss taking another 5 minutes. And if anybody wants any direct guidance, right? I am dealing with a couple of university students, and this Yamika who is here in this forum is one of the student worked very closely with me, and I am guiding him on this professional development on his career. So if anybody wants professional level coaching from me, I am willing to help students. ගොඩාක් අයට බෑ, but කීප දෙනෙක්ට මට personally guide කරන්න help කරන්න පුළුවන්. So my contact details are here. කවුරු හරි ඕන නම් ඒ වගේ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා coach කරන්න professional development එක කොහොමද university life එකෙන් corporate life එකට යන්නේ කියලා. So I am ready to help you guys. But first I have written down my email address here, gayanmaldeniya@gmail.com. First of all, send your CV with the purpose. අර මං කිව්වේ draft කරලා
ඊමේල් එක දාලා එවන්න. මම ඒක බලලා ඔයගලන්ට කෝල් බෑක් කරන්න. මගෙන් රිප්ලයි එකක් ආවේ නැත්නම් මගේ නම්බර් එකට කතා කරාට කමක් නැහැ. ඕනේ වෙලාවක කෝල් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But most of the time during office hours I am in meetings in different activities. So හැම වෙලාවම answer කරන්න බැරි වෙයි. But I'm always calling back anybody calls me. මොන හරි මේ වගේ guidance එකක් ඔයගලන්ට ඕන නම් පුතාලා දුවලා මට කතා කරන්න. I'm ready to help you out. Azam, I'm handing over to you. If there are any questions, we can take it up. If not, we Yes, can. sir. It's up to you. Yes, sir. First of all, thank you so much. My heartfelt gratitude to you for explaining many things throughout your experiences. I personally have got many things from this presentation. Hope our audience have got many things from the presentation. As well as you said, we have collected some questions from the audience. So let me read out the question. So the first question is, what are the aspects to be considered in terms of this undergraduate when preparing a CV? ඇතරම Azam, if this question would have received early in our discussion at the beginning, I believe, because I have addressed this area in the first half of my session. මම මේ points පැහැදිලිවම කිව්වා. මොනවද consider කරන්න? Can you read the question again? So in terms of undergraduate, what are the aspects to be considered or to be added when preparing a CV? CV එක prepare කරද්දී මම explain කරා you need to summarize everything in one page and also emphasize on the degree that you follow, the subjects that you have learned. That is very important for an employer. They look at your CV and read out your degree and subjects that you have followed. Now, if you have followed software engineering or whatever things is for a management position, management department, management role, this is not relevant. So he looks at your subjects, what are the things that you have learned in your degree, and also what are the extracurricular activities that you have done, what are the sports activities you have done. All those things are considered, and also put a photograph. All those things I explained in detail in the first half of our session. Maybe you can repeat, since this is on YouTube and Facebook, you can repeat and listen to those things to further understand these ideas. Yes, sir. Thank you very much. And the second question is, in an internship, normally we used to get salary very low. So if we perform well, do we have, can we request the respective administrative to increase or to make a good salary if we perform well? Azam, can you hear me? Yes, I can hear you. Should I repeat the question? Generally, internship period, internship, the objective of an internship for a student is to get yourself familiarized in the corporate environment and also start learning how to apply the theories, concepts that you learn during your degree program in the practical world. This is a learning period. So you generally cannot expect so much of high financial benefits during your internship. But of course, after the internship, once you complete that internship, if you believe that you are worth of this much of amount than what you get currently during the internship, you can always negotiate. You can ask from your supervisor. But always. But I'm telling you that if you are up to the expectation of an organization, you do not need to ask for that. You will be rewarded with that most of the time. But not always. There are organizations sometimes wait until you ask, but during the internship, you cannot expect high financial benefits. But after the internship, you can, if you do not get permanent position in the same organization, then you need to start look for other organizations. You need to apply for different organizations.
So when you go to the interview, first job, most of the time, is not a demanding place for you. First job, because you are lacking experience. You don't have many things to tell. You don't have a lot of stories. But when you start with a permanent employment, let's say you go 1 year, you go 2 years, then you have this opportunity to demand. If you do not get the expected levels of financial benefits from your current employer, you can always look for other opportunities in the outside. But for that, you need to prepare. In Sri Lanka, sometimes we have heard from the passed out graduates that there are no jobs. But employers complain there are enough jobs, but we don't have suitable candidates. So what's the gap? Gap is that we need to understand what is expected by organizations and how we prepare for that. If you are prepared for that, if you are ready with that, those skills expected by the organizations, you can close the deal. Yes, sir. Thank you very much for this explanation. And we have our last questions. How can we improve our performance during the internship period? One thing is feedback, first thing. And most of the time it's through feedback. Internship is not a employment. That we need to understand. Sometimes organizations also does not understand this, unfortunately. And also sometimes the students also do not understand this. When you get into an internship, sometimes you get the opportunity to directly work with a senior manager, department head. But sometimes you get the opportunity to work with a junior level person under the supervision of a junior level person. Whoever, when you are assigned a task, මට කියනවා මම මෙන්න මේ වගේ report එකක් හදන්න මෙන්න මේ data ටික enter කරන්න. You go to the computer and do the data entry and you submit the report. ඔයා එතනින් මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? What did you learn from that? What have you learned from that? Nothing. Just data entry. That you have learned during your degree doing assignments as well. You need to ask questions. When you are given a project, what is this project? Why we need this data to be entered? What are the insights that you take from the data that I am entering and giving? මම මේ enter කරලා දෙන data වලින් මම මොකක්ද ගන්න result එක? So මොනවද මේකෙන් කරන ඊළඟ step එක? මොකටද මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ? This is what you need to learn. ඒක ඔයා අහන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට you are working your internship is within an organization. මේක university lecture එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඔයාලට A to Z එක කියලා දෙන්න වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. So they are giving you this opportunity while they are doing their regular work in the company. ඔකට ඔයා ඒක අහුවොත් තමයි ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ. Unless you don't ask, it is not sometimes explained properly. ඔයාලට task එකක් දෙනවා. ඒ task එක ඔයා කරලා බාර දෙන එක නිකන් task එකක් කරන එක විතරයි. So don't get into that soup. හැම වෙලාවෙම ප්‍රශ්න අහන්න feedback ඊළඟට ඔය වැඩේ කරලා complete කරාට පස්සෙත් අහන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් මම කරලා දීපු වැඩේ හරිද what are the things that you think I can improve in the task that I did මම කරපු task එකේ මට මොනවද improve වෙන්න පුළුවන් දේවල් කියලා ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඒවා note කරගන්න internship එක ඉවර වෙනකොට මේ වගේ notes collection එකක් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ ඒවා තියෙන ඔක්කොම ඔයාලට improve වෙන්න පුළුවන් තැන් ඒ දේවල් ඔයා apply කරන්න ඕනේ when you get into a next internship or next employment or first job or whatever. That's the success. එතකොට ඔය improve වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ develop වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම දේ පළවෙනි දේ තමයි feedback. feedback කියන එක අනුවහව තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. feedback process එකෙන් ගොඩාක් දේවල් අපිට improve කරගන්න පුළුවන්. Yes, sir. Thank you very much. I'm also very agreeable with this point. So that's about the quick Q&A session. So now may I request Ms. Samadhi Herath for the vote of thanks. Thank you, Asan. Thanks for being here today. We really appreciate each of you for joining and taking part with so much enthusiasm. Your talks, correction, and involvement have
made this session a lively place for learning and sharing. As we give out this token of appreciation, let it show our thanks for the collective wisdom in this room. Together, we have moved from university studies to the active world of business. A big thanks to our special guest speaker who shared a lot of knowledge and experience with us. His journey is inspiring and shows how we can connect what we learn in university to the real world. To wrap up, let's take the lessons from today into tomorrow opportunities with new energy and ambition. Thanks again. Thank you very much, Samadhi, Assam, and the team for inviting me for this session. I hope you gained something out of this session. Would like to work with you in future as well. Yes, sir. Thank you very much. And with that, we conclude today's session. We are pleased to convey our heartfelt gratitude to our guest, Mr. Gayan Maldeniya. Moreover, big thank to our audience for active participation. We hope you leave here today with the new perspectives and the ideas. And finally, safe travels to everyone. And we look forward to see you in the future events as well. Have a wonderful evening. And furthermore, I wish you a very happy new year. The upcoming new year will bring happiness, joy, and prosperity to all of you. Thank you very much. Have a good day.